Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, bertemu kita hari ini dalam chapter 3, Sequence and Series. Dalam chapter 3 ini, Sequence and Series, we have two subtopics, 3.1, Sequence and Series, and 3.2, Binomial Expansion. Okay, so for 3.1, Sequence and Series, our objective or our outcome today is to find the n terms of simple sequence and series, and then find n terms of arithmetic sequence and series, find the n terms of geometric sequence and series. Definition of sequence and series. What is a sequence? A sequence is a function whose domain is the set of natural number, right? The value of f1, f2, f3 are called the terms of the sequence. A series is the sum of the terms of a sequence. We write the sum of the first n term of a sequence as Sn, where S is equal to first term plus the second term plus the third term until the n term. Right? So this is example of sequence is 1, 3, 5, 7 or 2, 4, 6 and 8. Okay. Look at the first example. First, find the first 5 terms of the sequence Tn equal to 2n squared minus 1. So, for the first n, right, first term T1, then we have to find the second term, the third term, the fourth term, and the fifth term. Okay, for the first term is 2 times 1 squared minus 1. The second term is 2 times 2 squared minus 1. The third term 2 times 3 squared minus 1. And 2 times 4 squared minus 1. And for the fifth term is 2 times 5 squared minus 1. Okay, so for the first term is equal to 1. The second term is equal to 7. The third term is equal to 17. The fourth term is equal to 31. And the fifth term is equal to 49. Okay. So the 5 terms, the first 5 terms are 1, 7, 17, 31 and 49. Okay. Okay, the n term of a sequence is denoted by Tn and is called the general term. A sequence can be fully defined by its general term. So, from the given sequence, we can find the general term. Simple example of general term. For the odd number, if we have 1, 3, 5, 7, right? 1, 3, 5, 7. So the general term is 2n minus 1. For 3, 5, 7, 9, the general term is 2n plus 1. 5, 7, 9, 11, general term is 2n plus 3. Right? For even numbers, right, you have 2, 4, 6, 8. So general term is Tn equal to
2n. And for 4, 6, 8, 10, the term is 2n plus 2. Okay. Now we are been given a sequence 4, 7, 10, 13, and 16. But we have to find the general term. Okay, so 4, 7, 10, 13, and 16. So T1 equal to 4, T2 equal to 7, T3 equal to 10, T4 is equal to 13, and T5 is equal to 16. Right? So 4, 3 times 1 is equal to 3, plus 1 equal to 4. So 4, then 7. So 4 plus 3, 7 plus 3, 10 plus 3, 13 plus 3 is 16. So T1 equal to 3 times 1 plus 1. T2, let's say we have 3 times 2 is 6 plus 1. T10 is T3. 3 times 3 is 9 plus 1 is 10, correct? And T4 is equal to 3 times 4 is 12 plus 1 is 13. T5 is 3 times 5 3 times 5 plus 1, so equal to 13. So we can conclude that Tn is equal to 3 times n plus 1, okay, or 3n plus 1. Okay. Okay, for next example is summation sign sigma. Okay, so we have sigma, the sum of r equal to 1. It means that we substitute the first value is 1 and n at r equal to 4 for the function r plus 1, untuk fungsi r tambah 1, mula dengan r sama dengan 1. Okey, jadi mula-mula kita ganti r sama dengan 1. R sama dengan 1, R sama dengan 1. So fungsi kita akan jadi R itu diganti dengan 1. 1 tambah 1 tambah. Kemudian kita ganti pula R2 sampai kita dapat R sama dengan 4. Kemudian kita dapat 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 1. So ini adalah untuk R sama dengan 2, R sama dengan 3, R sama dengan 4. Kita berhenti pada R sama dengan 4. Okey, R sama dengan 4. Kemudian
Jadi dia punya sequence dia adalah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Okey. Okey, seterusnya kita tengok partial sum of a series, right? For T1, T2, the first term, second term, and until the n term, hingga sebutan ke n. Sebutan pertama sampai sebutan ke n. Maka kita boleh buat, kita kata the partial sum are, hasil tambahnya adalah S1, kita tambah T1 je. So S2 maksud dia sebutan pertama tambah dengan sebutan ke-2. S3 maksud dia T1 tambah T2 tambah T3. Sn is equal to T1 plus T2 plus T3 sampailah sebutan ke n. Okay. S1 is called the first partial sum. S2 is called the second partial sum, and so on. S1, S2, S3 and Sn is called sequence of partial sum. Okay. So kat sini, kalau kita tengok, kalau kita nak cari T2, T2 sama dengan S2 tolak T1. Tetapi T1 kita tadi adalah sama dengan ini. S1 sama dengan T1. Jadi S2 tolak S1. Tolak S1. Kemudian kalau kita tengok pada S3 tadi, S3 sama dengan T1 tambah T2 tambah T3. So kalau kita nak cari T3, ini sama dengan S3 tolak T1 tambah T2, kan? Dan S3 tolak, kalau T1 tambah T2 ini adalah S2, kan? Jadi kalau T3 sama dengan S3 tolak S2, maka sebutan ke N adalah Sn tolak 1. So Sn, kalau kita cari T8, daripada kita ada sebutan hasil tambah 8 sebutan tolak hasil tambah 7 sebutan. Macam tu. Okey. Okey, kemudian apa yang saya nak beritahu kat sini, kalau T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5, kan dia ada tempat yang berhenti sampai T5 je. Okey, so kita katakan ini adalah finite series. Okey. Kemudian kalau T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 tambah T5 tambah dot, maka kita katakan ini adalah infinite series. Yang sigma tadi kita tunjuk dah. Sigma, this is a symbol called sigma, means sum up. Okay. Okay, so seterusnya kita sambung arithmetic series. Right, so definition of arithmetic sequence. Arithmetic sequence. An arithmetic sequence is a sequence of the form A plus D, A plus 2D, A plus 3D. The number of A is the first term. A itu saja adalah first term. So A ini adalah first term, T1. Right? And D is the common difference. Beza sepunya. D is a common difference of the sequence. Okay. Sebab dipanggil arithmetic,
Kalau arithmetic sequence, dia mesti ada common kalau dia tak ada common difference, dia bukan arithmetic series. Syarat dia kalau nak jadi arithmetic series, dia mesti ada common difference. Maksud dia, di antara first term dengan second term tu, dengan first term dengan third term tu, nilai dia sama. Hasil tambah dia adalah sama. Okay. The n term of arithmetic sequence is given by Tn equal to A plus n minus 1D. Dia ada satu formula ni je. Untuk arithmetic series, Tn equal to A plus n minus 1D. So, T1 is equal to A. D adalah different dia. Jadi, T2 is equal to A plus D. T3 maksud dia tambah kat sini. Nak ke sini, dia tambah D. Nak ke sini, dia tambah D. Nak ke sini, dia tambah D. Nak ke sini, tambah D. Jadi, setiap term itu ditambah nilai D. Okay. Okay. Find the n term of arithmetic sequence 9, 4, negative 1, negative 6, negative 11. So, dia nak kita cari Tn. Right. So, A kita tahu. T1 ataupun A adalah equal to 9. D pun kita boleh tahu daripada persamaan tu. Kita ambil T2 tolak T1 atau T mana-manalah T4 minus T3. So kalau T2 minus T1 is 4 minus 9 is equal to negative 5. Okay. So D dia sama negative 5. So kita masukkan saja dalam formula Tn equal to A plus n minus 1D. So A adalah 9 plus n adalah tak tahu juga n minus 1, D adalah negatif 5. Okey, D adalah negatif 5. So 9 tambah tolak 1 tolak 5, jadi tambah 5. 9 tambah 5 14 tambah n. Tolak 5n. Kat situ 5n. Tolak 5. Okey. Okey, seterusnya partial sum of arithmetic sequence. Partial sum of arithmetic sequence. Jadi kita tahu daripada Sn equal to T1 tambah sehingga dapat Tn, dan T1 sama dengan A dan T2 sama dengan A tambah 2. So Sn adalah T1, T2, T3, T4 sehinggalah Tn. Ini adalah n term, sebutan ke n. Okey, yang atas ni, ni persamaan 1. Kemudian yang bawah ni apa pula? Yang bawah ni Sn adalah A plus n minus 1D, A plus n minus 2D. Dan ini nampak, ini sebenarnya adalah Tn. Ini adalah Tn tolak 1. Ini adalah T3. Ini adalah T2. Ini adalah T1. Yang mana tadi kita kata Sn sama dengan A tambah D.
Ini T1, T2, T3 sampailah Tn. Ini adalah Tn kuat 1. Okey. So dia susun secara terbalik. Okey. Dan kalau kita tambahkan kat sini T1 tambah dengan Tn yang setara dengan dia. Jadi A tambah N tolak 1 N tolak 1 D. Okey. A tambah N tolak 1 D. Jadi A tambah A 2A tambah N tolak 1 D. Okey. Yang tu dapat begitu. Tapi kalau yang seterusnya dapat apa? T2 tambah dengan ni. A tambah D tambah A tambah N tolak 2D. Okay. So A tambah A 2A tambah D tambah DN tolak 2D. Okay. So kita dapat 2A D tolak 2D. Jadi DN tolak 1 tolak 2D tambah D N tolak 2 tambah 1 negatif 1 1D lah ya, 1D. So kalau kita faktorkan 2A tambah N tolak 1 D N tolak 1 D. Tadi kita dapat 2A tambah N tolak 1 D. Sekarang yang sebutan kedua pun kita tambah, kita dapat tu. Sampailah yang terakhir. Yang ini pun kita dapat 2A tambah N tolak 1D. Dapat sama. Dia dapat sama. Dan jadi ada berapa bilangan 2A tambah N tolak 1D? Jadi hasilnya dia akan ada sebanyak N kali. Sebanyak N kali 2A tambah N tolak 1D. Dan Sn tadi, Sn yang atas tambah Sn yang bawah, 1 tambah 2, maka kita dapat 2Sn. Maka kalau kita nak dapatkan nilai Sn saja adalah N over 2, 2A plus N minus 1D. 2A plus N minus 1D. Okay. Notice that Tn equal to A plus N minus 1D. So we can write, kita gantikan yang ini dengan Tn. Tn adalah sebutan yang terakhir. Jadi sebutan yang terakhir tadi tu kita gantikan dengan L. Where L is the last term. Kita ambil je nilai yang terakhir, masukkan dalam formula dan kita dapat hasil tambah. Okay. Jika diberilah. Okay. Next. Okay. Next kita tengok example. Find the sum of the first 50 odd number. Okay, ingat odd number. So 1 plus 3 plus 5 plus ... sebanyak 50. Okay, so kita ambil sebutan ke-50 adalah sama dengan A Tn equal to A plus N minus 1D. So kalau A sama dengan 1, so
tambah 50 tolak 1 T. N tolak 1, 50 tolak 1. D tahu kan? D berapa? 2. Okey. D tahu 2. Sebab apa? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Kan? Okey. D nya adalah 2. So, 1 tambah 100 tolak 2. So, 1 tolak 2, 99. So, sampai dot 99. Okey. So, kita cari hasil tambah. Tambah adalah S50 sama dengan, apa formula dia? Sn sama dengan 2A tambah N tolak 1D. Ini jaga N over 2. N over 2, 2A plus N minus 1D. So, N over 2, 50 bagi 2 darab 2, 1, tambah 49. So, kita akan dapat 2500. Okey. Okey, ini adalah exercise yang mana kamu boleh buat. Tolong salin. Buat. Tak banyak pun, ada 11 je. Jadi kamu tolong buat. Bolehlah tanya pada tutor masing-masing. Okey. Itu kita dah habis tentang arithmetic sequence dan arithmetic series. Arithmetic series maksudnya hasil tambah arithmetic. Okey. Okey, next. Another series yang kita perlu tahu ialah geometric series. Apakah geometric series? Geometric progression ataupun sequence. A sequence of number in which any terms can be obtained by the previous term by multiplying by a certain number called common ratio. Tadi dia ada common difference. Hasil tambah dia. Dia tambah. Dia ada common difference, maksud dia tambah nilai-nilai yang sama. Tapi kalau geometrik didarabkan dengan nilai yang sama. So n terms dia adalah Tn sama dengan A R kuasa n tolak 1. The term of geometric sequence are given by AR squared, AR cube, AR n minus 1, where A is the first term and the R is the common ratio. Right? Common ratio. Okay? Okay, so first term A, second term A times R, third term A R times R, jadi fourth term is AR squared times R. For the n term is Tn equal to A R to the power of n minus 1. Okay. Next. Thus, in general term of geometric sequence is given by Tn equal to A R to the power of n minus 1.
The common ratio is given by R equal to T2 over T1, T3 over T2. Jadi kita bahagikan sebutan sebelum dengan selepas dia kita selepas bahagi dengan sebelum. Okay. Okay, next. Example 6. Find the general term for the geometric sequence. Dia beritahu lah geometric sequence. Jadi kita tak perlu check lah. Kalau nak check pun boleh. 16 bahagi 8 dapat 2. 64 bahagi 32 dapat 2. Right, so this is common ratio. R equal to this one. Okay, so A is equal to 8. Find the general term for geometric sequence. Okay, so kita nak cari general term. Kita dapat A sama dengan 8, R sama dengan 2. Okay, so Tn equal to AR kuasa N tolak 1. Tn sama dengan A dia 8, R dia adalah 2 kuasa N tolak 1. Okay, next. 8 dengan 2 macam tak boleh gabung. Tapi 8 ni ada juga. Kalau kita letak base 2, kita boleh tulis 2 kuasa 3. 2 kuasa N tolak 1. Kan? Okay. So, boleh tak kita darabkan? Boleh. Kita guna hukum indeks. A kuasa M darab A kuasa N is A kuasa M tambah N. Okay, kita gunakan ni. So, 2 kuasa 3, 2 kuasa 3 N tolak 3. Silap. Minta maaf 2 kuasa 3 tambah 2 kita tambah N tolak 1. So 2 kuasa N tambah 2. Okay. Okay. Now we look at the sum of geometric sequence. Writing the sum of the first n term of geometric sequence as Sn, it follows that Sn equal to A plus AR squared plus until AR to the power of n minus 1. And then if we multiply by R, give R as n equal to AR squared plus AR cubed plus until AR power of n. And then we subtract between equation 1 and 2. So Sn minus R Sn equal to A minus AR power of n. We factorize Sn. So we have Sn 1 minus R equal to A minus R to the power of n. Then what we get, Sn equal to A 1 minus R to the power of n over 1 minus R if R is less than 1. And when R is greater than 1, the formula will be written as Sn equal to A times R to the power of n minus 1 divided by R minus 1.
Okay. Next, find S5 of the GPs in which A is equal to 27 and R is equal to 2/3. Right? So A equal to 27, R equal to 2/3. Right. So if we want to use the formula, kita tengok pada R dia dulu. R dia kurang daripada 1. Right? So kita guna Sn equal to A 1 minus R divided by 1 minus R. Okay. Actually kita guna formula ni sebab kita tak nak nilai dia dapat nilai yang negatif. So S5 is equal to A 27 1 minus 2/3 kuasa 5 bahagikan dengan 1/2/3. So jawapan dia S5 sama dengan 70/1/3. Okay. Okay. Kemudian juga wujud sum to infinity of geometric sequence, hasil tambah sehingga infinity. The sum to infinity of geometric sequence S is given. S infinity is equal to from n minus 1, n equal to 1 until n equal to infinity, A out of n minus 1. So kita boleh conclude dekat sini, bila R sangat besar, n dia sangat besar, menyebabkan dia R kuasa n tu akan jadi kosong. Jadi S to infinity, kita akan dapat nilai dia A over 1 minus R sahaja. Dan R mesti between negative 1 to 1 ataupun R modulus of R is less than 1. Okay, proof. The sum of first n term of geometric series given by Sn equal to A times R 1 minus R power of n divided by 1 minus R. If R is between negative 1 to 1, when n is approaching to infinity, bila n dia menghampiri infinity, n menjadi sangat-sangat besar, R kuasa n akan menjadi kosong. Okay. Therefore, as n approaching to infinity, we have Sn equal to A 1 minus 0 over 1 minus R. So dapatlah formula Sn S infinity is equal to A over 1 minus R. Notice that the proof of this result is valid for R between negative 1 to 1, and it is not if this is not the case, the sum to infinity does not exist. Selain daripada kalau R tu tidak berada di antara negatif 1 dan 1, S sum to infinity itu tidak wujud, tidak boleh guna formula ini. Okay. Alright. So kita tengok pada example. Okay, calculate the sum to infinity of the series 2 plus half plus 1 over 8 plus 1 over 32. So A is equal to 2, R is equal to 1 over 4. Okay, sum to infinity is equal to 2 divided 1 minus 1 over 4. So we get the answer is 8
over 3. Okay. Okay. The last example, right? The last example, express 1.6 bar. Right? So we have learned this is 1.6 bar means 1.6 bar means 1.6666 dot. Okay. So this is can be 1 plus 0.6 plus 0.06 plus 0.006 plus dot. Okay, which means it's going to be infinite value, right? Okay. So yang kita kena buat sum to infinity adalah nilai ni. Okay. So A dia adalah 0.6, R dia sama dengan 0.06 bagi 0.6. Okay. R dia sama dengan 0.1. Therefore, sum to infinity is 0.6 divided by 1 minus 0.1. So the answer is 2 over 3. Okay. 2 over 3. Okay, alright. So 1.6 bar is 1 plus yang tadi yang panjang ni adalah 2/3. So jawapan dia adalah 5/3. Okay. So you can try soalan-soalan yang lain. Okay, ni soalan dia, soalan lagi. So find the eighth term of the geometric sequence and the nth term of soalan 13 tu, so 14. So that's all for today. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.